जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देव इंद्र देव तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समेत भक्तवृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु and गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Welcome all the devotees who are just assembled here to take the association of the Lord and the devotees on a beautiful and fine Sunday morning. Today we are going to read from the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 28, titled Jnana Yoga, text number 3. taijase nidrayāpanne. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. māyāṁ prāpnoti mṛtyuṁ vā. māyām prāpnoti mṛtyuṁ vā. tadvan nānā-artha-dṛk pumān. tadvan nānā-artha-dṛk pumān. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. māyām prāpnoti mṛtyuṁ vā. tadvan nānā-artha-dṛk pumān. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. māyām prāpnoti mṛtyuṁ vā. tadvan nānā-artha-dṛk pumān. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. māyām prāpnoti mṛtyuṁ vā. tadvan nānā-artha-dṛk pumān. taijase vidyāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ. māyām prāpnoti mṛtyuṁ vā. tadvan nānā-artha. Mataji. taijase nidrayāpanne. piṇḍa-stho naṣṭa-cetanaḥ.
māyāṁ prāpnoti mṛtyuṁ vā tadvan nānā-artha-dṛk pumān. Taijase, when the senses which are the products of false ego, the mode of passion. Nidrayā, by sleep, āpanne, or overcome, piṇḍa, in the shell of the material body, sthaḥ, the soul who is situated, naṣṭa-cetanaḥ, having lost his consciousness, māyāṁ, the illusion of dreaming, prāpnoti, he experiences mṛtyuṁ, the death-like condition of deep sleep, or tadvat, in the same way, nānā-artha, in terms of material varieties, ḍrk, who sees pumān, a person. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Just as the embodied spirit soul loses external consciousness when his senses are overcome by the illusion of dreaming or the death-like state of deep sleep, so a person experiencing material duality must encounter illusion and death. Purport. The material senses are described here as taijase because they are born of false ego in the mode of passion. Impelled by false ego, one dreams of the material world without the personality of Godhead, and makes plan to lord it over nature, to exploit her resources. Modern atheistic scientists have developed this false ego to a fine art and imagine themselves great heroes conquering obstacles of nature and moving forward towards inevitable omniscience. Such dreamy materialists are repeatedly stunned by the crushing reactions of the laws of nature, and their arrogant, agnostic civilizations are repeatedly annihilated by world wars, natural disasters, and violent shifts of the cosmic situation. On a simpler level, all conditioned souls are captivated by sex attraction and thus bound to the illusion of material society, friendship, and love. They imagine themselves to be wonderful enjoyers of the material nature, which suddenly turns against them and kills them, just like the tamed animal that suddenly turns on its master and kills him. That's it. Om ajnānatimirandasya jnānāñjana-calākaya chakshurunmilitam yena tasmai Śrī-Gurave Namah. Namo Vishnu-padāya Krishna-prasthāya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvadevam Gaurvani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pakshati Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna's mercy, the material elements are working at their best to cause some distraction in the attention of the devotees, so that they will be, for some time, be away from his thought. But devotees are very, very meticulous in serving Krishna. They negate these sort of disturbances very effectively and efficiently, put it aside and try to concentrate on themselves. So now let us all just put aside all these disturbances and try to concentrate on this Krishna Katha. Today we are going to talk about what Krishna is advising to Uddhava.
we have come to the last part of Uddhava Gita. Hare Krishna. Those Uddhava Gita. Prabhu, just 1 minute. Those who are online, please mute, because there are some disturbances coming. Please. Yes, Prabhu, you can translate. Hare Krishna. Maybe our person is unmuted. Muted. Hare Krishna. Please translate it. இன்று உத்தவ கீதையின் இறுதி பகுதியை அடைந்துள்ளோம். So in the previous 2 verses, Krishna was talking about how one should refrain from criticism or praise. குறை கூறுதல் மற்றும் புகழ்தல் இரண்டிலிருந்தும் ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று முந்தைய பதத்தில் கிருஷ்ணர் விளக்கினார். What does that mean? இதன் பொருள் என்ன? So we can see in the Shastras and the Vedas that our Acharyas and sometimes even Krishna criticizes and they praise also. Then why Krishna is telling that we should not criticize or praise? How to understand this? வேதங்களிலும் சாஸ்திரங்களிலும் ஆச்சாரியர்களும் கிருஷ்ணரும் கூட சில முறை புகழ்கிறார்கள், சிலரை இகழ்கிறார்கள். இது ஒரு செயலில் நம்மை மட்டும் ஏன் அவர்கள் ஈடுபடக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். This verse what we are reading today is actually the continuation, or it is giving the result of what the activities has been described in the previous 2 verses. இன்று நாம் பார்க்கும் இந்த பதத்தில் முந்தைய 2 பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ள செயல்களின் விளைவு என்ன என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So how we are going to deal this instruction of the Lord? We should not criticize and praise. நாம் குறை கூறக்கூடாது, புகழக்கூடாது என்ற பகவானின் உபதேசத்தை நாம் எப்படி கையாளப் போகிறோம்? So as we know that there are 2 levels of being on this earth. இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு 2 நிலைகள் உள்ளது. One is to live on the material plane, and the other to try to live on the spiritual plane. ஒன்று பௌதிக தளத்தில் வாழ்க்கையை நடத்துவது, மற்றொன்று ஆன்மீக தளத்தில் வாழ்க்கையை நடத்த முயற்சி செய்வது. So now what Krishna is trying to emphasize here is the essence of all the knowledge what he had given in the previous chapters, the Sankhya Yoga. That is the essence what he is trying to give here in the chapter called as Jnana Yoga. முந்தைய அத்தியாயங்களில் கிருஷ்ணர் விளக்கிய ஞானத்தின் சாரத்தையே இந்த ஞானயோகம் என்ற அத்தியாயத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்க முயற்சிக்கிறார். Even somewhere in the previous verse, Krishna has said that these people who are criticizing and wasting their time in material endeavors pumāti are less intelligent. முந்தைய பதங்களில் கூட இது போல பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபட்டு தங்களுடைய நேரத்தை வீணடிப்பவர்களை பூமதி அல்லது குறைவான மதி உடையவர்கள் என்று விளக்கினார். So we have to understand that when we are talking about criticism, even in Upanishad, it is said that you should not criticize a devotee, whatever may be his physical condition or his place of origin or anything. Based upon these material factors, we should not criticize a devotee. ஈசோபனிஷத்தில் கூட விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு பக்தரின் பௌதிகமான நிலை, பௌதிகமான உடல்நிலை போன்றவற்றை வைத்து அவரை நாம் குறை கூறக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So from this we can understand that the motive what we have behind this criticism or praise should be taken into consideration. எனவே இந்த குறை கூறுதல் அல்லது புகழ்தல் இதற்கு பின்னால் இருக்கும் நோக்கத்தை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So it is the motive, or for what purpose you are doing that criticism. If you are doing it for your selfish needs, it is doing it out of envy, then it is said that this sort of criticism should be avoided. நாம் நம்முடைய சுயநல நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவோ அல்லது பொறாமை காரணமாகவோ இவ்வாறு குறை கூறினால் அதை போன்ற குறை கூறுதலை நாம் கைவிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So whether it is criticism for the benefit of others
or for our own self, if we are doing it out of envy, then it is condemned. எனவே குறை கூறுதல் மற்றவர்களின் நலனுக்காகவோ அல்லது நமது நலனுக்காகவோ செய்ய வேண்டும். மாறாக பொறாமை காரணமாக குறை கூறினால் அது கண்டிக்கத்தக்க செயலாகிறது. At the same time, in the second verse or the previous verse, an analogy is given that whatever may be you are criticizing, that is not accepted because you are in a place like a prison. This material world is compared to a prison. இந்த பௌதிக உலகம் சிறைச்சாலையாக கருதப்படுகிறது. எனவே சிறைச்சாலைக்குள் இருக்கும் ஒரு நபர் கூறும் குறையோ நிறையோ நாம் பெரிதாக பொருட்படுத்தக் கூடாது. For example, what does it matter when you are inside a prison if you are in A class or C class or B class? சிறைச்சாலைக்குள் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அது முதல் தர சிறைச்சாலை, இரண்டாம் தர சிறைச்சாலை, மூன்றாம் தர சிறைச்சாலையாக இருந்தால் அதில் என்ன பெரிய வேறுபாடை நீங்கள் காண முடியும்? You may be having some better facilities to take care of your body in that prison, but still you are inside the prison only. உங்கள் உடலை பராமரிக்க சில நல்ல வசதி வாய்ப்புகளை அந்த உயர்தர சிறைச்சாலையில் நீங்கள் பெறலாம். இருப்பினும் நீங்கள் சிறைச்சாலைக்குள் தான் இருப்பீர்கள். Just like that, a person who is in this material world, entangled in this material world, is considered to be in a prison, and it doesn't matter whether he is being criticized, whether he is praised. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளி ஒரு சிறைச்சாலைக்குள் இருக்கும் உயிர்வாளியாகவே கருதப்படுகிறார். அவர் புகழப்பட்டாலோ இகழப்பட்டாலோ அவருக்கு எந்த லாபமும் கிடைக்க போவதில்லை. So, as far as the motive is concerned, when it is materialistic and selfish or with envy, then it is condemned. We need not do this act of criticizing or praising. எனவே சுயநல நோக்கத்தோடோ அல்லது பௌதிக லாபத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடோ ஒருவர் குறை கூறினால் அது கண்டிக்கத்தக்க செயலாக கருதப்படுகிறது. On the other hand, our acharyas are doing this criticism and praising based upon the parinamavada or the vivarthavada. மாறாக நம்முடைய ஆச்சாரியார்கள் பரிணாமவாதம் மற்றும் விவர்த்தவாதத்தின் அடிப்படையில் இந்த குறை கூறுதலை செய்கிறார்கள். So that is entirely spiritual, nothing to do with this material world. அது முற்றிலும் ஆன்மீகமயமானது, அதற்கும் பௌதிகமான உலகத்திற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. So we have to be very careful about what is our act and how we are executing it. எனவே நாம் என்ன செயலை செய்ய போகிறோம் அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதை எப்படி செய்ய போகிறோம் என்பதிலும் நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். So when we talk about our parampara's view of parinamavada, we say that the energy of the energetic can be transformed. பரிணாமவாதத்தை பற்றி நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிடுகையில் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், சக்திமானின் சக்தி பல மாற்றத்திற்கு உட்படலாம் என்று. What does it mean? Krishna doesn't have any change. கிருஷ்ணரிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை. But his energies transform to give variegatedness. ஆனால் அவருடைய சக்தி பல வகையாக மாறுதலுக்கு உட்பட்டு பல வகைப்பாடுகளை உருவாக்குகிறது. So we accept that and we praise it. அதை நாம் ஏற்கிறோம், அதை புகழ்கிறோம். But on the other hand, we don't accept that the Mayavada or the impersonalist philosophy. ஆனால் மாறாக மாயாவாத தத்துவத்தையோ அல்லது அருவவாத தத்துவத்தையோ நாம் ஏற்பதில்லை. So we criticize and reject this vivarthavada. எனவே இந்த விவர்த்தவாதத்தை நாம் குறை கூறுகிறோம், நிராகரிக்கிறோம். But here in this verse there is yet another description given here based upon an analogy. இந்த பதத்தில் ஒரு உவமையை அடிப்படையில் வேறொரு விளக்கமானது தரப்பட்டுள்ளது. So there is a comparison of something between deep sleep dream and deep sleep state. ஆழ்ந்த நிலை உறக்கம் மற்றும் கனவு நிலை இரண்டிற்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பீடானது செய்யப்பட்டுள்ளது. The state of dreaming is compared to be illusion. கனவு காணும் நிலை மாயையோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And the state of deep sleep is compared to death. ஆழ்ந்த நிலை உறக்கம் மரணத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. Even in the third canto, I think it's the third canto of Srimad Bhagavatam, it is explained very nicely that how entangled
embodied soul in the womb of a mother suffers and how it prays to the Lord, that it will remember always the Lord. மூன்றாவது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, தாயின் கருவில் இருக்கும் ஒரு ஆத்மா கூட அது சிக்கிக் கொண்டு கஷ்டப்படும் காரணத்தினால் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So when that soul is entangled in an undeveloped body in the womb of a mother, put up in a very, very unimaginative and unreliable situation, it suffers, and out of that suffering it keeps praying to the Lord that I'll keep remembering you. அந்த கருவானது தாயின் உடலுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அது மிகுந்த துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அதன் காரணமாக அது பகவானிடம் பிரார்த்திக்கிறது, நான் எப்பொழுதும் உங்களை நினைவில் கொண்டிருப்பேன் என்று. But at the end of the gestation period of 10 months, when it comes out of the womb, when it takes birth, it completely forgets about this promise what it is making to the Lord. ஆனால் 10 மாத காலத்திற்கு பிறகு அது கருவறை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் இந்த சத்தியத்தை முற்றிலுமாக மறந்து போய் விடுகிறது. And it starts enjoying this material world, the material variegatedness, which is not very much useful for the spiritual evolution of that soul. வெளியில் வந்தவுடன் இந்த பௌதிகமான உலகத்தில் இருக்கும் பல வகையான இன்பங்களை அனுபவிக்க முயற்சிக்கிறது. இது அந்த குறிப்பிட்ட ஆத்மாவின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உகந்தது அல்ல. So in this purport, the disciples of Srila Prabhupada is very nicely put here that the modern atheist scientists have developed the false ego to a fine art and imagine themselves great heroes conquering the obstacles of nature. இங்கே பிரபுபாதரின் சீடர்கள் அருமையாக விளக்கியுள்ளார்கள். நவீன கால விஞ்ஞானிகள் இந்த பொய் அகங்காரத்தை மிக உயர்ந்த நிலையில் கடைபிடிக்கிறார்கள். அதோடு தாங்களால் இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும், தாங்கள் பகவானுக்கு நிகரானவர் என்ற ஒரு நினைவோடும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். We can see so many wealthy people or scientists claiming that they have conquered so many things on earth. பல செல்வந்தர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் தான் உலகத்தில் பல சாதனைகளை படைத்துள்ளேன், பலவற்றை கைப்பற்றியுள்ளேன் என்று கூறுகிறார்கள். Nowadays the fantasy in America is to book a ticket to Mars. இப்பொழுது அமெரிக்காவில் இருக்கும் கனவு போன்ற விஷயம் என்னவென்றால் மார்ஸ் அல்லது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்வதை பற்றி அனைவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Everybody is captivated by the achievement of Elon Musk, who says that I am putting up a shuttle to go from Earth to Mars and come back. அனைவரும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஒரு விண்வெளி கப்பலை அனுப்பி அங்கே சென்று வந்துள்ளேன் என்று கூறுவதில் பெருமை அடைகிறார்கள். But our Pro and Shastras has given the easiest way of doing this. Meditate and go to wherever you want. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் இதை செய்ய ஒரு எளிமையான வழிமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தியானம் செய்து நாம் எந்த கிரகத்தையும் அடையலாம் என்று கூறப்படுகிறது. By meditating one can achieve Ashtasiddhis and they can go to wherever they want and can live in whatever the way they like. தியானத்தின் மூலம் ஒரு அஷ்டசித்திகளை பெறலாம். அதன் மூலம் அவர் எந்த கிரகத்திற்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம், எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம். So but this sort of material achievements is put to an end by the energies, various energies of the Lord himself. இது போன்ற பௌதிகமான சாதனைகள் அனைத்தும் பகவான் மற்றும் அவரின் சக்திகள் மூலமாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. For example, I remember it very well. There were so many people, the wealthy people, claiming that they are in the seashore, living very palatial buildings, comfortable living, taking sunbath, so many facilities they were talking about. எனக்கு நினைவில் இருக்கும் வரை செல்வம் படைத்த பல மக்கள் கடற்கரையின் ஓரம் பல வசதியான வீடுகளை வைத்துக் கொண்டு தாங்கள் மிக விமர்சையாக வாழ்வதாக விளம்பரப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். But on one fine morning, I think in 2006 or 7, something called tsunami was sent by the Lord. 2006 அல்லது 2007 ஆண்டோ ஒரு நாள் காலையில் சுனாமி பேரழியானது ஏற்பட்டது. So that energy of the Lord which worked there just destroyed all the things what these people were endeavoring for and what they had spent their time on with. இது போன்ற மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை சம்பாதிக்க முயற்சிப்பது அனைத்தையும் அந்த சுனாமியானது அழித்து விட்டது. When people were talking about this tsunami, I was here in the temple. I just thought I should also go and see what is that tsunami. I just went to the seashore.
மக்கள் சுனாமி சுனாமி என்று கூறிக்கொண்டிருந்த பொழுது நான் இங்கு ஆலயத்தில் இருந்தேன். நானும் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். கடற்கரை சென்று சுனாமி என்றால் என்ன என்பது. So I had an auto at that time, no, three-wheeler. I took the auto and just rushed to the seashore. நான் ஒரு ஆட்டோவில் ஏறிக்கொண்டு கடற்கரைக்கு சென்றேன். It was a wonderful, breathtaking, amazing scene I had that. அங்கு நான் கண்ட காட்சி அற்புதமான காட்சி. Why, you know? The sea has withdrawn inside. I could see the sea bed for almost 2-3 kilometers. I have never seen that in my lifetime. ஏனென்றால் கடல் கிட்டத்தட்ட 2-3 கிலோமீட்டர் தூரம் உள்வாங்கியிருந்தது. என்னால் அந்த கடல் மண்ணை பார்க்க முடிந்தது. இதுவரை நான் அவ்வாறு கண்டதில்லை. So we could see all this living entities which live in the sea, you know, like crab, fish and everything. They were just jumping out for for their life. நண்டு மீன் போன்ற உயிர்வாளிகள் அங்கே மேலும் கீழும் குதித்த வண்ணம் இருந்தது தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வது. But to my astonishment, within a few minutes, you know, this same thing, the sea which withdrew itself, started coming as a wall of water, almost up to 30-40 feet high. ஆனால் நான் ஆச்சரியப்படும் வகையில் எந்த நீரானது உள்வாங்கியிருந்ததோ அது கிட்டத்தட்ட 30-40 அடி உயர அலையாக மீண்டும் கரையை நோக்கி வந்தது. We could not even imagine what was happening. No, it was such a big, huge wave, 30-40 feet, coming just like a wall. என்ன நடக்கிறது என்று கூட நம்மால் சிந்திக்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட 30-40 அடி அலையானது முன்னே வருவது போல் நம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. But by the time I noticed this, I was almost half a kilometer into the seabed. இதை நான் கவனித்த பொழுது நான் கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோமீட்டர் தூரம் கடலுக்குள் சென்றிருந்தேன். What will be the reaction of a human being at this stage? சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் இது போன்ற நிலையில் எப்படி செயல்படுவார்? Everybody started crying, run, 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 tsunami, tsunami. அனைவரும் ஓடுங்கள் 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 சுனாமி சுனாமி என்று உரக்க கூறினார்கள். We were just running for our life. I was running towards the auto, but somewhere Krishna gave me the intelligence. I put the auto in the reverse direction just to move out. No, there's no need for me to turn. அனைவரும் உயிரை காப்பாற்ற ஓடினார்கள். நான் ஆட்டோவை நோக்கி ஓடினேன். ஏதோ கிருஷ்ணரின் கருணையால் நான் ஆட்டோவை திருப்பி வைத்திருந்தேன். அதன் காரணமாக உடனடியாக என்னால் எடுத்து செல்ல முடிந்தது. Just I started moving, I saw so many people coming and hanging on to the auto. The auto was almost going to turn topsy-turvy. I thought, gone. Today we are gone. நான் ஆட்டோவை நகர்த்த ஆரம்பித்த உடனேயே பல மக்கள் வந்து அந்த ஆட்டோவில் தொற்றிக் கொண்டார்கள். கிட்டத்தட்ட அந்த ஆட்டோ நிலைக்குலைய நிலையில் இருந்தது. எனவே இன்று நான் முடிந்தோம் என்று நான் நினைத்தேன். But somehow or other, by Krishna's mercy, I was able to just manage it, and I was just driving. Now I came just fast. I just came 20-30 feet ahead and turned on the sea and saw what is the situation. ஏதோ கிருஷ்ணரின் கருணையால் அந்த நிலைமையை சமாளித்து நான் அந்த ஆட்டோவை நகர்த்தினேன். கிட்டத்தட்ட 20-30 அடி தூரம் வந்த பிறகு பின்னால் திரும்பி கடலின் நிலை என்ன என்று பார்த்தேன். The wall of water was just thrashing out all these granite compound walls and coconut trees which were around 30 feet high. Everything was smashed and made level on the earth. இந்த அலையின் சீற்றத்தால் கிரானைட் காம்பவுண்ட் சுவர்கள் மற்றும் 30 அடி பனை மரங்கள் அனைத்தும் தகர்த்தெறியப்பட்டு தரையோடு சமமாக்கப்பட்டது. So I just came out into the ECR, turned my auto and just had a look again. ECR சாலைக்குள் நுழைந்து என்னுடைய ஆட்டோவை திருப்பி மீண்டும் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை கவனித்தேன். So luckily the water which was following the auto just started receding. Then came a relief. அதிர்ஷ்டவசமாக எங்கள் ஆட்டோவை பின்தொடர்ந்து வந்த வெள்ள நீரானது பின்னோக்கி செல்ல தொடங்கியது. அப்பொழுது நாங்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டோம். Yet another example of the Lord's energies, how it can transform this material world, is our recent epidemic. What we call it? பகவானின் சக்தி இந்த உலகத்தை எவ்வாறு மாற்றும் என்பதற்கான சமீப கால உதாரணம் இப்பொழுது நாம் சந்தித்திருக்கும் பெருந்தொற்று. What we call that? COVID-19. I forgot also this COVID-19 because it is not threatening us now. So we forget about it. But when it was there, we could see even millionaires who were living in skyscrapers. They were pulled down and they were just running for their life. இந்த கோவிட் பெருந்தொற்று வந்த பொழுதில்
பல செல்வந்தர்கள் தங்கள் வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் இருக்கும் வீட்டில் இருந்து வெளியில் தங்கள் உயிரை காப்பாற்ற ஓடி வந்தார்கள். So another example, in 2015 we had the floods. The temple was completely, almost the ground floor was filled with water. We could not walk on the sea. Water was up to my head. I am 6 feet. Up to my head water was there. We could not even walk on the road. 2015 வெள்ளம் மற்றொரு உதாரணமாகும். அந்த சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட நம் கோவிலின் தரைத்தளம் முழுவதும் நீரில் முழுகப்பட்டிருந்தது. 6 அடி உயரத்திற்கு தெருவில் வெள்ள நீர் இருந்தது. நம்மால் பார்க்க முடியாமல் இருந்தது. At that time there was no discrimination, wealthy person, poor person, nothing. Everybody was searching for their life, and everybody was dumped into lorries and JCBs, and they were carried to safety. Boats, everything was used. Everybody, there is no discrimination. அந்த சமயத்தில் எந்த பாகுபாடும் பார்க்கப்படவில்லை. செல்வந்தர்கள், ஏழைகள் அனைவரும் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள ஓடினார்கள். கிடைக்கும் வாகனத்தில் ஏறிக்கொண்டு அந்த இடத்திலிருந்து தப்பி செல்ல அனைவரும் முயற்சித்தார்கள். This is the temporary nature of this material world where we are living, and we are proud of some achievements what we are making here. இதுவே நாம் வாழும் இந்த பௌதிக உலகத்தின் தற்காலிகமான நிலையாகும். இந்த நிலையில் இருந்து கொண்டுதான் நாம் சிலவற்றை செய்துவிட்டு நான் இதை செய்துவிட்டேன் என்று பெருமிதம் கொள்கிறோம். But the life in the spiritual world is eternal, full of happiness and bliss. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் வாழ்க்கையானது நித்தியமானது, ஆனந்தம் நிரம்பியது. But we really don't know that nature of us, eternally blissful and full of knowledge. That is the nature of the soul. நம்முடைய ஆத்மாவின் இயற்கையான சொரூப நிலையே நித்தியமானது, ஆனந்தமயமானது. ஆனால் இதை பற்றி நாம் பெரிதாக தெரிந்து கொள்வதில்லை. Because of that nature only, here in this material world also everybody is seeking for happiness. அந்த இயல்பின் காரணமாகவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் மகிழ்ச்சிக்காக அலைகிறார்கள். But we don't know really where to seek this happiness. அந்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தத்தை எங்கு பெறுவது என்று நமக்கு தெரியவில்லை. We are just seeking this happiness in this temporary material world instead of seeking it in the eternal spiritual world. நாம் இந்த மகிழ்ச்சி அல்லது ஆனந்தத்தை இந்த தற்காலிகமான ஜட உலகில் பெற முயற்சிக்கிறோம். அதை நித்தியமான ஆன்மீக உலகத்தில் பெறுவதற்கு பதிலாக. So when we have to talk about this point of criticism and praising, it has nothing to of no use whether when we do the on the material aspects of our life. எனவே இந்த பௌதிகமான தளத்தில் நாம் புகழப்படுவதாலோ இகழப்படுவதாலோ எந்த ஒரு பலனையும் நாம் அடையப் போவதில்லை. On the other hand, we get all the benefits when we try to put ourselves, our motives, as the spiritual end. மாறாக நாம் நம்மை ஆன்மீகமான ஒரு தளத்திற்கு உயர்த்திக் கொண்டு ஆன்மீக நோக்கத்திற்காக செயல்பட்டால் நாம் அனைத்து பலன்களையும் அடைகிறோம். So in the spiritual platform, it is allowed that you can praise the Lord, glorify the Lord, and keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஆன்மீக தளத்தில் நீங்கள் பகவானை புகழலாம், மகிமைப்படுத்தலாம். அதோடு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே என்ற மந்திர உச்சாரணத்தில் ஈடுபடலாம். In that plan you can criticize non-devotees who are against the will of the Lord and trying to cause hindrances in performing the leelas. அந்த ஒரு தளத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் அபக்தர்கள், அதாவது பகவானின் விருப்பத்திற்கு எதிராக செயல்படுவர்களை குறை கூறலாம். அவர்கள் பக்தர்களுக்கு நிறைய தடைகளை உருவாக்க முயற்சிக்கிறார்கள். So we must always remember the motive what we are going to have in our execution of actions. நம்முடைய செயல்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் நோக்கம் என்ன என்பதை எப்பொழுதும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So here it is explained that two states analysis is given. Those who are in illusion, that is to say that they don't know what is the reality, so those type of people are compared to be dreaming. மாயையில் இருக்கும் மக்கள், அதாவது உண்மை என்ன என்று தெரியாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் மக்கள் கனவில் இருப்பதாக இங்கே ஒரு உவமை காட்டப்பட்டுள்ளது. But the other but the other analogy given is a deathlike state, that is compared to be a deep state. Why it is compared like that?
மற்றொன்று மரணநிலை, அதாவது அது ஆழ்ந்த நிலை உறக்கத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இது ஏன் இவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகிறது? After having a deep sleep, somebody gets up again. Whereas death is considered to be the end of the life. Then why is this comparison given over there? ஆழ்ந்த நிலை உறக்கத்திற்கு பின் ஒருவர் மீண்டும் விழித்தெழுவார். ஆனால் மரணத்திற்கு பிறகு அவ்வாறு நடப்பது இயலாத காரியமாகும். பிறகு ஏன் இந்த ஒப்பீடானது இங்கே செய்யப்படுகிறது? In the dream state, you are conscious about certain activities in the dream, and your reactions are there, emotional reactions are there for what is happening in the dream. கனவில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கனவில் காண்பதை நிஜமாக உணர்வோடு பார்க்கிறீர்கள். அங்கு நடக்கும் செயல்களுக்கு உங்கள் உணர்ச்சியின் மூலம் ஒரு வெளிப்பாடை ஏற்படுத்துகிறீர்கள். Like that in this material world, that is called a dream state, because in this temporary material world, we have so much of emotion and react to these material situations and material needs. அதே போல்தான் இந்த ஜட உலகில் பௌதிகமான தேவைகள், பௌதிகமான ஆசைகளை கொண்டு நாம் கனவை போல பலவிதமான தேவையற்ற உணர்ச்சிகளை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். But deep sleep state, where we don't remember anything, but we are full sleep of it, and then we get up after some time. That is compared to death, because the soul, after leaving this body as an event of death, takes up another body after some time. So that is compared to the deep sleep state. Then it forgets about what is happening in this life, and it takes another activity over there in the next body. ஆழ்ந்த நிலை உறக்கமானது இங்கே மரணத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால் ஆழ்ந்த நிலை உறக்கத்தில் ஒருவர் கனவு காண்பதையும் இல்லை, அங்கு நடக்கும் விஷயங்களை அவர் நினைவில் கொள்வதும் இல்லை. அதே போல்தான் மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை ஒரு உயிர்வாளி நினைவில் கொள்வதில்லை. அடுத்த பிறவியில் அடுத்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தொடர்ச்சியாக செயலில் ஈடுபடுகிறார். முந்தைய உடலில் அவர் செய்த செயல்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதில்லை. So it is a futile attempt for us to live in a dreaming state or in the state of deep sleep. ஆழ்ந்த நிலை உறக்கம் அல்லது கனவு நிலை, இரண்டு நிலைகளில் வாழ்வது பயனற்றதாகும். naṣṭa-prāyeshu abhadreshu nityam bhāvadam sevayāṁ. That is the way we have to take up to get our eternal body and live eternally peacefully in Golokam. naṣṭa-prāyeshu abhadreshu nityam bhāgavada sevayāṁ. இவ்விதமாகத்தான் நாம் நம்முடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக கோலோக விருந்தாவனத்தில் நித்தியமான ஆன்மீக சரீரத்தில் ஆன்மீக செயல்களை செய்யும் வாய்ப்பானது நமக்கு கிடைக்கும். Without praising or criticizing this material world, the elements of material world or the activities of material world, you try to take up to the spiritual activities in the association of devotees and keep praising the Lord and His leelas. பௌதிகமான உலகத்தில் நடக்கும் செயல்களை குறை கூறுவதோ அல்லது புகழ்வதோ இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடாமல் நாம் பகவானின் பக்தி மார்க்கத்தை எடுக்க வேண்டும். பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானின் புகழில் பகவானை மகிமைப்படுத்துவதில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். In this way, the eternal soul which is entangled in this material energy can come out of this material energy and get itself involved with the spiritual activities at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. இவ்விதமாக இந்த ஜடசக்தியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவானது அந்த சிக்கலில் இருந்து வெளியேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து பகவானுக்கு நித்தியமாக ஆனந்தமாக சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெறுகிறது. So it's my humble request that all the devotees, or even the prospective devotees who are there on this earth, should take up to this process given by Chaitanya Mahaprabhu, the easiest process of chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and achieve the goal of our life. என்னுடைய விண்ணப்பம் என்னவென்றால் அனைத்து பக்தர்களும் மற்றும் பக்தர்களாக முயற்சித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அனைவரும் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அளித்த மார்க்கத்தை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மந்திர உச்சரணத்தில் ஈடுபட்டு கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்பதையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Any questions? Online questions? Hare Krishna. Dandavad Pranam Prabhuji. Yes, Prabhu. Jagannath Das here. Hare Krishna. There are no specific online questions, Prabhu. Totally 40 people are online. Thank you, 30 Prabhu. people are online. ग्रंथरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय, His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे बोल।
Recording stopped. Hare Krishna, Dhanavad Pranam. Prabhuji, we will all recite. Okay, please one Chennai is still online. Hare Krishna, Dhanavad Pranam. Prabhuji, we will all recite Vaishnava Pranam mantra and chant Hare Krishna and wind up